sesuai untuk kita buat interview. So the objective ialah untuk expose to all of you the environment ataupun the feeling of coming for interview tu macam mana, then how do you respond to the question spontaneously, ya. Contohnya dalam interview ni kadang-kadang bukanlah dia tanya macam soalan periksa tu. Kadang-kadang very simple questions pun kita, because we are so anxious ataupun ni, kita tak dapat jawab, ya. So to prepare yourself untuk the actual scenario lah sebenarnya, ya. Okay, so untuk individual assessment, it represent 40% of the total marks, the total marks untuk continuous assessment. Untuk group assessment, kita akan ada dua juga, written and presentation. So written assessment ni dalam bentuk case review which you will do it in group, according to your respective group. Ini 10%. Due date ialah minggu ke-6, minggu ke-6. Dan presentation yang mana mewakili 10% daripada the tutorial sessions yang kita buat, ya. So maybe mungkin kita ada buat activities yang lain semasa tutorial session, so this carry 10%. So all in ialah 60% dan final exam ialah 40%. Yeah, so I hope all of you clear about what are going to be expected for this subject, due date dia bila dan apa percentage yang setiap task yang dibagi tu to the marks lah, the overall marks, ya. So hopefully clear. Dekat sini ada apa-apa soalan berkenaan dengan assessment? Tak ada? Semua clear? Tak ada, ya? Okay, so kalau tak ada, I will terus proceed with the task. Okay. Untuk yang pertama tadi, I mentioned about convincing file. Convincing file is an individual assignment. Individual assignment carries 20%. So make sure everyone do their own file. Sebab kalau you all tak buat file ni, dia mengambil markah yang banyak lah, 20% daripada the overall marks tu. So for this task, you are required to build up the facts of the case, fact of the case. Then you are required to prepare the documents related to the facts of your case. Okay, contohnya di sini, ni saya bagi contoh. Faktanya A and B are interested to purchase a double-story terrace house owned by C. After inspection of the house and a few negotiations, they have agreed to purchase the house at RM berapa, A and B came to see you to draw up the sale and purchase agreement. Upon inspection of the title, you notice that there is a restriction interest where the title cannot be transferred or charged without the consent from the state authority. You also notice that the property is currently charged to PQR Bank Berhad. So this is the example of the scenario. So faktanya ialah A and B intend to buy a property from C. Yeah? So you can put any names to A and B and also C. Then you can put any types of property yang dia nak beli. Yeah? The only things that I required to maintain ialah A and B purchaser tu must be 2 person dan C ialah seorang. Yeah? So pembeli 2 orang, penjual seorang. Yeah? This is actually to expose to all of you bagaimana cara kita isi borang kalau orang tu 2 orang. Dan kalau macam mana kalau kita kalau isi borang tu kalau orang tu seorang. So dia ada teknik-teknik dia tersendiri. So that's why the requirement ialah untuk A and B, purchaser mestilah 2 orang dan penjual tu seorang. Okay. After the inspection of the house and few negotiation, they have agreed to purchase the house at RM berapa. So jumlah ni is open to all of you nak letak berapa, tapi mestilah melebihi 500,000. Mestilah melebihi 500,000 supaya nanti kita boleh belajar cara nak kira legal fees tu macam mana. Because the first 500,000 dia flat rate. The next tu barulah dia ada beberapa tier yang lain. Maknanya bila kita nak kira legal fees ni,
dia ada beberapa peringkat. So that's why saya nak jumlah tu mestilah melebihi 500,000. You boleh letak 600,000, 700,000 dan sebagainya, tapi it must be more than 500,000. Dan the property is color, you notice that there is a restriction in interest. So you must take into account fakta ni. Fakta ni mengatakan property ni subject kepada restriction in interest. So when you draft the sale and purchase agreement, this must be highlighted. Contohnya biasanya restriction interest ni dia akan affect the completion of the property, the completion of the transaction tu. So ini mesti ada dalam preamble ataupun condition precedent bila you draft sale and purchase agreement. So fakta yang lain juga ialah property is currently charged to bank. So you kena take note juga. Property yang A and B nak beli ni sekarang ni masih lagi tergadai dengan bank. So this is also the facts that you need to take into account. Okay. So further particulars of the transaction. So ini adalah maklumat mengenai property tu. So you can put any other particulars. Contohnya you kata the property is a bungalow, a 2-story bungalow house. As apa saja maklumat, hypothetical address or details you boleh letak kat sini. Maknanya boleh kata rumah tu terletak di Selangor ataupun terletak di Kuala Lumpur ataupun terletaknya di Kelantan, Terengganu, Johor, Perak dan sebagainya. It's up to you to design or to put the facts. 10% of the purchase price is to be paid upon execution of the sale and purchase agreement. Ini adalah standard terms dalam SMP, di mana 10% tu adalah deposit. The balance purchase price is to be paid within 3 months from the date of the execution with an option to purchase to the purchaser to extend. Ini pun juga terma yang biasa. Biasanya agreement tu akan disiapkan dalam masa 3 bulan campur 1 bulan extension with interest. Tapi sekarang ni ramai juga lawyer, Muslim lawyer yang do away with this 8% interest. Diorang akan advise their client supaya tak letakkan interest ni. So itu pun tapi this is the common practice yang mana ada peruntukan berkenaan dengan interest lambat bayar ni. Okay, the redemption sum is RM berapa? Apa itu redemption sum? Anyone? What is redemption sum? Ada siapa-siapa nak cuba? Apa itu redemption sum? Senyap ni semua ni. Outstanding. Outstanding sum Daripada vendor. Betul. Siapa yang jawab tu? Saya. Saya tu siapa? Saya tak nampak saya. Syakira. Okay. Syakira. Okay, lagi Syakira. Okay, betul ya. Outstanding sum owed by the vendor. So vendor ni, C ni, dia masih berhutang dengan bank yang masa dia beli rumah ni. So sekarang dia nak jual, dia masih ada lagi hutang dengan bank yang sedia ada. Jadi hutang tu, jumlah hutang tu kita panggil dia redemption sum, wang tebusan. Wang tebusan yang mesti diselesaikan sebelum dia dapat baki harga belian tu. Okay, so redemption sum is RM XX. So redemption sum ni biasanya kita akan letak kurang daripada harga purchase price ni. Contohnya kalau you letak kat sini harga rumah tu ialah 650,000, janganlah letak redemption sum dia 700,000. Walaupun senario tu ada berlaku, tapi untuk purpose of kita belajar ni, kita letak kurang daripada jumlah purchase price dan kurang daripada jumlah loan yang didapat daripada bank XYZ ni, purchaser ni dapat daripada bank XYZ. So you mungkin boleh letak redemption sum ni ialah lower amount. Contohnya mungkin dalam 100,000 lagi ataupun 80,000 lagi
hutang yang dia masih ada tertunggak. So the purchaser intends to obtain a loan from XYZ Bank. So tadi kita ada A and B sebagai pembeli. So pembeli ni when he want to buy this property, he need to obtain a loan. So loan ni dapat daripada bank XYZ. So bolehlah letak apa nama bank yang you nak letak kat sini. Sorry. Apa ni? Cumanya jumlah loan ni juga mestilah kurang daripada jumlah purchase price dia. Contohnya you letak tadi harga rumah dia 650,000. You jangan letak loan dia 800,000 sebab biasanya bank akan bagi the maximum 90% daripada harga belian. Kalau subsale ni biasanya dia akan reduce lagi supaya kalau first hand sale, kalau kita dia beli dengan pemaju, mungkin ada bank yang boleh bagi 100%. Tapi kalau subsale file, subsale case, biasanya loan tu akan jadi lebih rendah. Okay, so the vendor solicitor is Mrs. ABC and Partners and the end financial solicitor is Mrs. XYZ. So ini pun you boleh create apa-apa nama yang you nak. So maksudnya dalam senario ni there will be 3 lawyers. There will be 3 lawyers. ABC, vendor solicitor, purchaser solicitor dan end financial solicitor. So you are acting as a purchaser solicitor, peguam pembeli. So instruction dia, prepare a checklist of what you have to do as the purchaser solicitor in completing the sale and purchase transaction. So prepare a checklist of what you have to do as the purchaser solicitor in completing the sale and purchase transaction. So meaning you kena ada satu checklist untuk you tandakan apa yang you kena buat sebagai purchaser solicitor. Checklist ni you boleh Google je, ada yang available. Mana contoh-contoh yang digunakan di legal firm berkenaan dengan checklist. Okay, your file should contain the following: the flow chart of the procedure acting for purchaser buying property with title from vendor who is not a developer, a copy of SMP, a copy of MOT, a copy of CKHT2A, a copy of entry and withdrawal of private caveat, application for consent to transfer form, a copy of letter of undertaking, and a copy of bill. And also, the front page of your file should include the following details: name and matric number, cost code and cost name, firm's name, and firm's name. So these are the things that need to be in the file. Ada 8 item. Then you have to create inilah maklumat yang ni perlu ada di depan file you. So this is the task for the individual assessment. Okay. Ada soalan setakat ni untuk task yang pertama? Clear? Clear? Okay. Yang lain tak ada soalan? Tak ada Nasrin, okay? Okay, madam. Okay. So kalau tak ada soalan untuk yang first one, saya balik pada tadi. So kita tengok pada task yang kedua iaitu group assignment. Group assignment. So untuk group assignment conveyancing, dia represent 10%. This will be in the form of case review. So macam sebagaimana grup-grup yang lain, saya difahamkan you all dibahagikan kepada 3 legal firm untuk subjek yang lain. Itu macam mana? Untuk TLB 8 pun sama ke? Sama, madam. Sama ada 3 legal firm. So that's why, since ada 3 legal firm, jadi ada 3, sebab saya ingatkan ada 4 legal firm sebab nampak 12 orang. So dalam 3 orang satu grup tapi dibagikan kepada 3 sahaja. Jadi each group buat satu kes sahaja. So satu kes sahaja. So saya akan excludekan kes G Balan Govindasamy ni. Sebab semua group pun saya buat macam tu. Jadi you all pilih salah satu daripada 3 kes ni kecuali G Balan ni. So setiap group buat satu case review
Dan rubric untuk case review-nya adalah seperti di bawah lah. Ya. So the case review format and scoring rubric. So untuk when you do the case review, this will be the format for you for submission purpose. Yeah. So you have to put the case name and citation, name of the judge and level of court. So you have to have introduction. So in your introduction, briefly introduce the area of law discussed in the case and explain why the case is important. Second, you have to provide summary of the facts. Ini biasalah you all buat yang untuk kes-kes sebelum ni pun. Tiga, discussion of issues. Then number 4 is the judgment. Okay, yang critical partnya ialah yang ni, comment and analysis. So when you do the case review, you have to insert in your review your comment and analysis about the case. Critically examine and review the decision in this case based on your research on the relevant area of land law or conveyancing identified above. So maksudnya bila you buat ni, you kena bagi commentary sama ada you rasa keputusan tu adil ataupun what are your views about the court's decision in this case. So you have to put comment and analysis, and lastly the conclusion. Conclude your case review by reinforcing the worthiness or otherwise of this case. So you must follow this format when you prepare the case review. Okay, so ada soalan untuk task nombor 2 untuk group assignment? Ada apa-apa soalan? Clear? Clear, madam. Clear? Azman, ada soalan? Okay, madam. Tak ada. So hopefully all of you clear. So since you all dah dapat benda ni in advance, you all boleh buat dulu. Macam case review tu due date-nya ialah pada minggu ke-6 minggu ke-6. So kita pun minggu depan dah nak masuk minggu ke-4. So you can do in advance supaya kita tak adalah nanti kelang kabut banyak kerja di hujung ni. Saya faham. Nanti all the subjects pun akan bagi assignment, task and so on. So you can plan your time. Do whatever yang necessary dulu. Okay. Untuk yang group assignment, yang individual assignment tadi, the first thing that you need to do now ialah untuk create your facts tu. Create your facts, then submit dekat Teams punya group according to your tutorial punya Teams tu 2 weeks from now. 2 minggu daripada minggu ni, supaya saya boleh check betul tak fakta yang you created tu. Supaya nanti bila when come to drafting dan bila isi borang, semua tu adalah betul dan bertepatan lah dengan fakta yang you bagi. Boleh? Boleh. Boleh. Okay. Kalau tak ada apa-apa soalan, I think itu saja untuk briefing for the task and assignment. That's all lah for today. Yeah. Okay. Okay, so okay lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you very much. Thank you, madam. Welcome. Thank you, madam. Thank you, madam. Welcome.